السلام عليكم طلاب. اليوم راح نبدي محاضرتنا الأولى للإندستريال فارماسي 1 اللي هي Introduction to Industrial Pharmacy. هذا الكورس راح يركز بشكل رئيسي على ال Initial Steps that required for the large scale production of medicinal products. Now let's define industrial pharmacy. This science or discipline deals with manufacturing, development, marketing, and distribution of drug products. It also includes quality assurance of these activities. All of these activities are done for large-scale production because we are dealing with industrial pharmacy, not with pharmaceutical technology. We can also define industrial pharmacy as simply as the conversion of raw material into a certain dosage form, such as tablets, suppositories, capsules, liquid dosage forms, including oral or parenteral. Now, why is large-scale manufacturing is very important? Two main reasons. First, economic. As the scale of manufacturing batches increases, so proportionally does the cost of a production decreases. Now why is that? Because when we have large batch size, that means we can purchase high quality manufacturing equipments. Most of these equipments are continuous مثل ما شفنا بالمختبر انه احنا عندنا مثلا بالدراينج process عندنا for small batch sizes and large batch sizes or what we called continuous cycling. That means we need laboring cost less for such machines. Also, we have to consider the time. When we use a machine, let's say we have a factory that's already been equipped with large machines. If we order even small batch, it will take approximately the same time for its preparation as the large batch, with the exception of consumption of raw materials. Why? Because after we finish with all the processing requirements such as milling, that means reducing the particle size, mixing, drying, then we other complicated process related to each certain dosage form. We have to clean all of these machines and we have to maintain them and then prepare them for the next batch. It will take approximately the same time. If I want to prepare, let's say 100,000 packs of azithromycin or 25,000 packs. Also the profit. If I'm preparing larger batches, that means I'm getting more profit per unit, so I can drive down the prices. وهذا هذا الشيء طبعا تشوفوه انعكاساته حتى على الأسواق الدوائية وسياسات الشركات. ولهذا السبب الشركات معظمها، يعني نجي مثلا نحكي على العراق، كل ما الشركة والمكتب أقوى راح يطلب البرودكت معين أو certain drug بكميات أكبر، وبالتالي يقدر يسوي بونصز أكثر اللي راح يكون عليه السعر أقل، والسعر عليه per unit. طبعا دا نحكي من المانيفاكتشرنج سايت هماتي راح يكون أقل. طبعا هاي بالإضافة إلى shipping process and all other related activities must be done، سواء احنا دا ناخذ large size or small size. يعني لازم أسوي quality assurance، لازم أكون عندي team ويسوي التستينج، والتستينج for large batch or small batch is approximately the same. The second reason is accuracy.
The larger the quantity of materials involved, so proportionally is the accuracy of measurements increased. We have something called margin of error. Let's say about 2% of material, whether active pharmaceutical ingredients or other excipients, will be lost in the mixing process, no matter how sophisticated the mixing machines. Now, this 2% will have a greater impact when we have a smaller material. The amount of material is small. That means, let's say we have 100 kg, and the 2% will represent something minor than what if we have 10 kg of material. So the accuracy of the end stage finished product will be more, because the small percent, when we calculate it and reduce it to the units, it will be much less when I prepare larger batches than when I'm preparing small batches. Now let's examine the departments in pharmaceutical industry. First, we have the Research and Development Department, abbreviated as R&D. Now the R&D, this represents the future of any company. لهذا السبب طلاب راح يشوفون إنه الشركات البراند الماركت have huge R&D departments. Their survival of the brand company depends on introducing a new medication to the market. لأنه بهاي الحالة راح يكون عندهم البيتنسي، وخلال فترة البيتنسي راح يظل يسوق بشكل حصري، طبعا بالدول اللي تحترم قوانين البيتنسي، زين، وراح تطلع هيوج بروفيتس. فبالتالي الشركة البراند حتى تظل بالماركت، حتى تظل بروفيتبل، لأن احنا بالأخير كله دا نحكي على بزنس، فلازم يكون اكو introduction for a new medication. The new medication doesn't have to be a new medicinal agent. That means in the generic or scientific name. Let's say if someone developed insulin in a different dosage form that will reduce the invasiveness of the needle's introduction into the body and thus increases compliance. This will be considered as a new product and patent product for such company that introduces it to the market. So the R&D has different departments. The small scale department is not concerned with manufacturing small batches, orders for small batches. No, it is responsible for testing and developing dosage forms on a small scale for research purposes, such as I have said previously for the example of insulin. So this department, or this branch of the department, is mainly concerned for developing new dosage forms for any certain medicinal product. Second, they are responsible for, as I have said, the formulation of new dosage forms or even in new drugs. That is in pharmaceutical chemistry, developing of a new product, like let's say a different form of amoxicillin, a different form of calcium channel blockers, etc. So in the end, they discover new drugs or new dosage form and are responsible to check its pharmacological and its biopharmaceutical properties to develop all the concepts required for manufacturing such products. Next, we have the core department for industrial pharmacy, which is the production department.
This is responsible for the large-scale manufacturing of different medicinal products, and they have specific areas for production for different dosage forms. Certain area or part of a plant dedicated mainly for tablet production, another for capsules, another for ampoules, and the last for solutions. So the plant itself does not change the type of dosage form. It introduces a new area where a new dosage form can be produced. Now, this department mainly need skilled workers, engineers, chemists, all work under the supervision of specialized pharmacists, those who have either a long career in industrial pharmacy or have master's or PhD degree in pharmaceutics. Now, uh, regarding the first department, the R&D needs more sophisticated workers, or let's say more pharmacists and high-end degrees in either bacteriology, genetics, etc., depending on the type of line, or let's say the type of product or therapeutic line the company is more focused upon. While this part or let's say this department does not need many pharmacists. That's why, let's say, in the generic companies, they mainly need skilled workers and some specialized pharmacists to supervise all the work مثل سامرة أو غيرها من الشركات. Now the third department is the quality control department. This is an essential department. The first department, the R&D, is an optional department. Brands have an R&D. Most generic companies do not have an R&D department. But the quality control department is a must to ensure that all the manufactured batches are in line with all the regulations, different regulations in different countries depending on certain certificates that the plant or let's say the company itself get. This to ensure stability, efficacy, and the most important result is to ensure no differences between batches for the same company. وهذا صراحة واحدة من الاختلافات بالكواليتي بين عدة شركات. تشوفون دائما اكو شركات يقول هاي زينة او هاي مو زينة، واكو انتقادات مختلفة للموضوع، بس هي الكواليتي كنترول ديبارتمنت هي اللي تحدد انه هاي الشركة هي ممتازة او هاي الشركة هي مجرد تمشي الحال او رديئة حتى. كذلك السيرتيفيكيتس، مثلا خلينا نفرض احنا عندنا ال FDA، الإيما، عندنا السويس ميديك وغيرها من ال Health Regulatory Agencies، say International Health Agencies. كل وحدة تطلب certain specifications or certain certificates. GMP اللي هي ال Good Manufacturing Practice اللي راح نجي ونحكي عليه بشكل مبسط انه هذا الستاندرد، أو more sophisticated certificates مثل ال IC ال ICHQ10 أو وغيرها من ال regulations اللي هي تكون more strict. فبالتالي ال quality control department راح يخلي ال margin of error less اعتمادا على ال policy مال الشركة. Finally we have the marketing department، وهذا يعتبر فد شي مهم من نجاح أو فشل الشركة. إذا الموديل of business مال الشركة هو business to consumer or to customer، يعني شركات أدوية تتصنع أدويتها وتسوي ماركتينج دايركت
علما للأطباء وللبيشنتس اللي هم الكونسيومرز. زين، فهاي راح تكون عندها ماركتينج استراتيجي معدة بشكل مختلف عن بعض الشركات الدوائية العملاقة اللي ما نسمع بيها أصلا، لأنه الموديل اوف بزنس مالتهم راح يكون بزنس تو بزنس، معامل عملاقة موجودة وستاف كامل مستعد انه يجهزك بالبرودكت اللي انت تريده، مجرد تطلب الاوردر وانت خلي اسمك عليه وخلي الليبل عليه، وانت اطلب الشروط مال الكواليتي كنترول، احنا المعمل جاهز، انت تجي تطلب الاوردر مالتك وتاخذه وتروح انت تحير بيه، تسوقه وتبيعه وتربح بيه بالسعر اللي انت يعجبك. اخر ديبارتمنت وهي مهمة بس يعني مو essential بالبروسيس، هي non lab department. هاي responsible for management accounting الحسابات HR human resources اللي هي البرسونال. بالنسبة requirements for drug factories or manufacturing plants or sites for any company سواء business to business or business to customer، أكو متطلبات. المتطلبات الأولى والأهم هو أنه compatible GMP اللي هي Good Manufacturing Practice. هذا ما بيها مجال، any respected company لازم تكون المعدات مالتها، طريقة السيت اب، number of HR، الديجريز مالتهم هي compatible ويا Good Manufacturing Practice اللي هي عدة نقاط معدة ومتفق عليها. هذا حتى نقول هذا البراكتس هو معد بشكل صحيح. والجي ام بي هي تنطبق على الفارماسيوتيكال اندستري وتنطبق على الفود اندستري واختلاف الاندستريز على شنو ما تكون. طبعا الجي ام بي هي الاسينشال سيرتيفيكيت حتى تبدي انت الفيرست ستيب. قلت لكم اكو وراها more complicated or let's say more sophisticated steps. هاي كل ما تزداد السيرتيفيكيتس اكثر بهذا الابروach، كل ما راح تكون الكمباني البرودكتس مال الكمباني assured let's say approximately 100% of the intended efficacy، انه ينطيك نفس الإفكت، ماكو differences between pill and another pill and between batch and the second batch. Now the second is department separation. مثل ما قلت لكم بالنسبة للproduction department لازم تكون separated into different areas. هاي طبعا areas تعتمد على dosage form وتعتمد على product to be manufactured. مثلا it is essential that antibiotics department تكون separated from any other departments، حتى لو هي تابلت، خلينا نقول ciprofloxacin. البلانت أو let's say the area for the production of ciprofloxacin from A to Z لازم تكون separated from that used for let's say amlodipine which is calcium channel blocker. حتى الميكسينج ماشينز الدراينج ماشينز هذين اللي هي راح نحكي بيها بهذا الكورس الانيشيال ستيبس لازم تكون separated. ما اقدر استخدم جهاز used for antibiotics واجي استخدمه بعدين الى خلينا نقول amlodipine production. هذا الشيء ممنوع. ليش؟ لأنه احنا بدنا نحكي على medications. الانتيبايوتكس ليش أخذتها بشكل essential؟ لأنه الانتي مايكروبيال ريزيستنس ممكن أنه حسب ال expectation مال WHO تصير هي leading cause of death سنة 2050. فبالتالي أنا ما أقدر أخاطر إنه small amounts of الانتيبايوتكس تظل موجودة بالتابلتس of amlodipine. هي ما راح تأثر على المريض بس راح تسبب introduction مال antibiotic بسب therapeutic doses، بالتالي ممكن هذا الشيء راح يسبب لي bacterial resistance. يعني chronic medication سواء chronic ولا acute medication it is the same. فبالتالي department separation is very important. لهذا السبب نلقي معظم الشركات مو بسهولة
إنه تصنع أي medication، لا عندها لاينات معينة. وحتى بالنسبة للانتيبايوتكس مثلا نفس المعمل بنفس المكان اللي هي نفس البرودكشن اريا ما يقدر يصنع سيفالوسبورينز ويصنع بنسلين انتيبايوتكس. لا، سيفالوسبورينز اريا certain area وكل الاكوبمنتس مالتها اللي تكلف ملايين الدولارات، ولازم اسوي بعدين برودكشن سايت مختلف وبكل الاكوبمنتس مالته حتى اصنع البنسلينز و اتسترا من الامور. Now let's look at the fundamental units operations. بالpharmaceutical industry ماكو شي هو prepared رأسا كله سوى، يعني certain machine يحضر لي all the processes needed from A to Z بدون transportations. لا، أكو أنا عندي محطات مختلفة، هاي المحطات المختلفة هي responsible to do a certain key step in the production process. إذا مثلا نباوع على التابلتس، لما شخص يجي بباله فكرة التابلتس راسه راح تجي بباله هي البريسنج ماشين أو compression machine to compact الماتيريال into a tablet، وراها الباكجينج وباقي الأمور. بس هي بالواقع احنا لازم نبدي من الانيشال ستيبس اللي هي mixing البرودكتس اللي هي الأكتيف pharmaceutical ingredient والexcipients، milling reducing the particle size إلى الشيء الappropriate حتى يضمن لي smooth production، drying of the material في حالة أن سويت granules أو لا، and sifting اللي هو let's say similar to sieving process، إنه أضمن ال particle size ضمن الرينج معين على مود أضمن ال content uniformity. فحتى تكون العمليات كلها efficient فأنا ما أخلي ميكسر معينة يم دراير مباشرة، لا، كل area production area راح تكون separated، أو خلي نقول كل step هي separated حتى كل وحدة to do its function optimally. فإحنا إذا نشوف كل area راح تتطلب different equipments different skilled personnel على مود يؤدي الجوب intended. فإذا نباوع على ال fundamental unit operations تقريبا اللي هي common in any manufacturing plant، هي تتكون من an operation unit for size reduction اللي هو milling process، mixing، drying، filtration and lastly crystallization. احنا هذا الكورس راح نركز بشكل أساسي على هذين اليونتس، نشرح كل وحدة، نحكي على الماشينز الادفانتجز والديسادفانتجز مالتها إلى أن نكمل هذين البيسك اوبريشن أو الفاندمنتال اوبريشنز. بعدين ندخل شوية بشكل بسيط على ال GMP شنو معناها ال Good Manufacturing Practice بالindustrial pharmacy and other more complicated topics.